most people wanasemanga ama mechanic kwa chini ya mti. Ukiona wasita wamesimama mbele ya gari yako hivi. Unaanza kupata woga. Ai! Unaona tu mechanic wasita wamesimama kwa injini yako hivi wamefungwa ile kitu. Bro, kuisha wewe. You're done for. Kuisha wewe, you are done for. And most people always believe that taking your car to hizi magarage high end is better than kupeleka kwa mechanic kwa chini ya mti. What's your take on that? I honestly don't believe that's true. Okay. Because it's not about the locality of the garage, it's about the expertise of the mechanic who's fixing that vehicle. I've worked both in Juakali sector and what we call the upgraded garages. Okay. The only difference ni ati kwa Juakali, the tools are limited. They work with bare minimums and they are very much creative because they don't look to replace, they look to repair. So a lot of creativity comes in. But when you go to high-end garages, they are more about replacement. Nona, hii engine imechapa, nunua ingine. Juakali, hii engine imechapa, mbona imechapa? What can be replaced? Ati mbona? Definitely, an engine has so many components. So, which specific component imefanya imejaba? Exactly. So they now start building on that. Hey. So even in the Juakali sector, they are very good mechanics. Wazuri sana. Yeah. It's just that maybe hawatangara sana, hawatakuwa na overall smart, hawatakuwa with the entire PPI kit. They won't have the mechanized tools, the modern tools. Yeah. But they know what they are doing. Wako na oil lakini wamejua chenye wanafanya. Wako na oil na grease na uchafu lakini wanajua chenye wanafanya. Hao wengine ni wasafi lakini not always. Some of them unapata hawajui. Not always. Nasema, okay, I'm not generalizing it. Okay. It's watu wako na this mentality of looking down on when wako kwa Juakali. They know their skill as well. Yeah. Though on high-end garages now the advantage is that they have access to modern equipment, modern tools. Kama ni diagnosis, hawabahatishi. Unakuja na Range Rover yako, inachemka, anaangalia na kuambia shida iko hapa. And true, that is why it is. So the diagnosis time is very short in high-end garages because they have everything they need. Yeah. That story for looking to replace and looking to repair is so true. If you go to hizi garage za chini ya mti, unafikanga na engine, iko na oil na leak, sijui nini, wanaangalia, wakishafungua na kwambia kuna inaitwa kale kanini, ni gasket. Top cover seal. So kuna kale katikati. I'm not talking about the high-end cars. Let's talk about something like a wing road. Yeah, it still has it. It's the top cover seal. Unafunua hapa juu. Kale kanyebamba. Kale kanaenda round. Yeah, that one. It's called? You can it's either the top cover seal or top cover gasket. Yeah. Yeah. Then wanafunga ka gasket na silicone nini, engine brand new. Good to go. Unasonga. Ukienda kwingine, hii gasket yako, I think we'd rather we import the engine. There's this thing for also coolant. Is there a difference between using water and using coolant? Watu wengi wajuangi hiyo story. Most people wanasemanga you just use coolant usitumie maji. Mtu mwingine anasema mimi gari yangu natumia maji si coolant. From a mechanic perspective. Water and coolant are not the same. Sababu, coolant has what we call anti-corrosion additives. Okay. Also, coolant has a very high boiling temperature compared to water. Maji ikifika 100 degrees, ishaanza kukua steam. Lakini coolant, it can go past 100. Angalia zile magari tuko nazo modern, zinakuta na turbo. Turbo, it overheats to very high temperatures. And still, coolant, no inafaa izunguke na i-cool. So you realize water is not efficient. Kitu ingine, maji inaanza kuform, ikishikana na the metallic component, inaanza kuform corrosion. So unapata ukifungua radiator yako inakaa brown. Tubes ni brown. So you can imagine all this brown matter is being circulated throughout your engine. Eventually clogging up will happen, overheating will happen. So coolant is a better option to first of all ensure effective cooling and ensure longevity of the engine for protection purposes. Umesikia watu wa maji? Weka maji tukiendelea, weka maji tusonge nayo. Another issue that I've just jumped now into the car situations. Maji ya wiper. Kuna hizi petrol station. Wanakwambia tunauza maji ya wiper. Na sisi tumejua ile maji ya kawaida tu. Kiweka sabuni.
wiper na gari inaenda. Unaweka sabuni gani? It doesn't matter. Kuna aka maji kanauzwa siku hizi ka wiper ati nakweka maji yetu. Ukalagwe weka maji bwana, chota na jug pale, mwaga maji ya wiper hapo, tusonge tukienda. Is there a difference? There is a difference. Sababu hii maji ya kawaida, there was this trend, unaweka maji unachanganya na omo. Okay, powder soap. Let me just use powder soap, si omo. But then here's the challenge. Ukitumia hiyo omo kwa tu nozzles ama tu pipes zenye tunapitisha hiyo maji, inaenda inashika, inafunga. So you need a fluid that can clean lakini haita clog uto to pipes. That is where hii yenye inauzwa inakuja, because it now has a soluble detergent in it yenye haitafunga uto to pipes. Sija kafikiria hivyo. Na nikipiga na toyo. Yuma nini? Toyo. Upige nayo. Sinachukua maji kwa beseni na kapovu kakitoka nini, nachukua hizo na na kachanga kidogo kakianguka ndani. Lakini things tumekuwa naendesha tu magari tuna hizi maji za nini. Siko overthink Obinna. Akiana it's not overthinking. Ni sababu zile magari tulilewa nazo si zenye ziko. That's also true. So the more the cars are evolving, the more we need to evolve on the things we are using on those cars. Okay. Yeah. Another problem theory that's on the ground. Magari za hybrid ni useless. Uko nayo? I had an RX 450. It was hybrid. Used it for a while. There's a time ka battery kakaniwacha huko Karen. Then battery kende kachajiwa ikarudi nikapiga nayo kidogo, then I had to sell it for something else. So the story was, when you buy a hybrid, most of the cars that get imported, sometimes the shatumiwa over there for a period of time. Yep. And what happens is after you've used it for a period of time, you're supposed to change the battery. So they come here before they change the battery. Then when I buy gari ni brand new, looks good, nini kumbe hybrid system ime work for a while. So you use it, then in a chapa. Then now you need to replace it. The challenge you're having is one, hybrid battery system. It comes with a shell life. Either 10 years ama 150,000 kilometers. Sai gari yenye inatoka Japan ikikuja Kenya iko 8 years. How many years do you have with it kabla uanze mashida za battery? Miaka 2, si ndio? Hata to assume maybe you've bought a battery, hata tusiangalie miaka, tuangalie mileage. Umenunua ikiwa maybe around 190, 100. How many kilometers do you have with it kabla uanze mashida? 50,000. On a normal year, Obinna, how long, what is the mileage you cover mwaka mmoja? Unazunguka, si ndio? So hizo 50,000 utazigonga in no time. Haishi hapo. Ikiharibika, how many specialists are there? Let me give you a very good example of a Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Do you know what's the cost of its entire battery pack? 700 to 800,000. Sasa umenunua gari, battery imeanza mashida. Ni battery utanunua ama ni gari ingine utanunua? Unawekelea pro box hapo unasukuma nayo. Now that is the challenge. Mitsubishi Outlander ni 700 Exactly. Inafika 700 Gs. Na sasa ukiamua ni replace cell by cell, by the time uzunguke zote, ukifanya hesabu, you had a new battery as long as ungeopt sasa kwenda just lump sum once. So you'd recommend wachana na hybrid for now? For now, until the market is ready. Until the industry imereach technicians who can deal with it. Si ati umeenda na gari maybe na huko ndani, maybe na huko Makueni ndani, imechapa, utaanza wapi? Mimi nilienda kuchajiwa Kariobangi. Kuna jamaa fulani alingoa hiyo battery akabeba akaenda kucharge Kariobangi. Ningeenda kwake bwana, nikapata na charge bwana kama zile battery za kitambo zile za nikachoka tu, nikasema hey. Ambia you know I have to leave it there for 2 days. Yeah. So you can imagine this thing is it's not sustainable. It's only meant for people who are in Nairobi, Mombasa, Kisumu, major towns, because kuna hizo charging centers. Lakini sasa kama umetoka na huko kwetu maushago mashambani, unaenda na hybrid wapi? Ikiharibika, where do you start? But people look at it from fuel nini? Fuel sikatai, very good in city driving. Sababu you're stuck in traffic most of the times. So yes, the fuel economy is really good if you're in town. Lakini sasa umeenda Meru, Tharakanithi pale kwa bridge kamekatalia hapo. Obinna utaitana. Taimba. Si ndio sasa? Taimba, Yesu ni Bwana. Okay. People prefer different types of cars. People prefer petrol over diesel. Other people prefer diesel over petrol. What goes where? Which one is the best? Why are you buying the car in the first place? Where will you be going with that car in the first place?
Kuna mtu ananunua gari Obinna sababu anataka gari ya kwenda job. Yeah, hapa tu. Naishi Westlands, nafanya kazi Tao. Yeah. Ama naishi Utawala, nafanya kazi Tao. So it's more of take me to work and back home. Okay. What is the distance in between per day? You find maybe you're doing 10 kilometers, 20 kilometers, maybe to and fro 20, 40 kilometers. Why do you need a diesel car? Si talk. No. Wasema pia ina power. Haina power. Tunataka power. Mnataka power. Kama mnataka power basi lipeni gharama ya power. Because you buy a diesel car, modern diesel cars are coming with what we call DPF, diesel particulate filter. Kwa nini? Sababu hao watu wa emissions regulations waliona diesel inatoa a very harmful smoke. So they had to put in a filter to the whole thing about green energy and everything. Yeah. What does that do? A very complex system that must be adhered to. Ukiendesha for a very short distance, carbon build up because diesel produces a lot of carbon after imechomeka kwa engine, inakuja inashika ile kichungi. The DPF clogs up. When the DPF clogs up, you start experiencing loss of power issues. You start looking for someone who can do a DPF delete. You start doing DPF regeneration. So it comes with extra expenses if you buy a car that you've not yet understood what do I need for. Go for a diesel car if you'll be covering long distances. Maybe you're commuting from Nairobi to Nakuru maybe twice a week. Place you'll do 100 kilometers on the highway and a very high RPM, so the DPF does not get clogged up.